So hi Thoras and Thoris, this is Santhosh and இன்னைக்கு நம்மளோட முதல் ஆன்லைன் லேர்னிங் கிளாஸ் வந்துட்டு ஆரம்பிக்கிறோம். அண்ட் ஸோ ஜென்ரலாக வந்துட்டு MBBS ஃபர்ஸ்ட் இயர் தான், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் எக்ஸாமினேஷன், யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் தான் நம்மளோட மெயின் கோல், மெயின் டார்கெட். ஸோ அதை நோக்கி தான் நம்ம பயணிக்கிறோம். MBBS ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்துட்டு 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. அனாட்டமி, ஃபிசியாலஜி, பயோகெமிஸ்ட்ரி. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் பேசுகிறேன். 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் லீனியண்ட்டாக, அதாவது கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் ஈஸியான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் ஜென்ரலாக எல்லாத்துக்கும். ஸோ பிடிச்ச ஒரு சப்ஜெக்ட்டு, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட், அதை தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம். பயோகெமிஸ்ட்ரி பர்சனலி மை ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட். ஸோ பயோகெமிஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், வி ஆர் பிகினிங் வித் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், தட் இஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். அதை பற்றி பார்க்கலாம். வி வில் மூவ் இன் டு தி டாபிக். நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அப்பார்ட் ஃப்ரம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நிறைய கண்டென்ட் வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு பகிரப்படும். ஹோப் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். லெட்ஸ் மூவ் இன் டு தி டாபிக். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஜென்ரலாக வந்துட்டு இந்த டேர்ம்லேயே வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு அந்த டேர்முக்கான, அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை வந்துட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இந்த வார்த்தையை வந்துட்டு, அதாவது இந்த வேர்டை வந்துட்டு ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணோன்னா, so when we split this word into two things, carbo plus hydrates. So carbo plus hydrates. So carbo refers for carbon, and hydrates refer for water. ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணிடலாம்னா, கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்துட்டு ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் இஸ் கால்டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ். திஸ் வாஸ் த ஜென்ரல் டெஃபினிஷன் given to this particular substances, that is கார்போஹைட்ரேட்ஸுக்கு ஜென்ரலாக வி டிஃபைன் ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் கார்பன். இதை அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம். ஸோ ஹைட்ரேட்ஸ் ஆஃப் கார்பன்னா அதோட ஜென்ரல் மாலிகுலர் ஃபார்முலா, அதாவது எம்பெரிக்கல் மாலிகுலர் ஃபார்முலா கூட இல்லை, எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா வந்துட்டு வாட் வில் பி தி எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா ஃபார் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். ஸோ அதை வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்துட்டு இப்போது சி carbon is there and we should have a hydrate CH2O n times. So this CH2O will be the empirical formula, general empirical formula. This will be the general empirical formula for the carbohydrates, and CH2ON in the n times நம்ம சேர்க்கிறோம்ல, and this will be the molecular formula. So நமக்கு molecular formula. So the CH2O, அதாவது this CH2O will be the empirical formula, and CH2ON, this total things along with this n times of CH2O will become the molecular formula. That is the thing what I want to say. ஸோ ஜென்ரலாக எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலாவை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம். ஸோ எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலானா என்னென்னா, இட்ஸ் ஜஸ்ட் தி சிம்பிளஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா ஃபார் அ மாலிக்யூல் இஸ் நோன் அஸ் எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலா. இப்போது C6H12O6 இது வந்துட்டு குளுக்கோஸோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா, வெல் நோன், எவ்ரி ஒன் வில் நோ. திஸ் இஸ் குளுக்கோஸ். ஸோ இதோட எம்பெரிக்கல் ஃபார்முலானா த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்முலா ஃபார் திஸ். இதோட சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ எடுத்துக்கிட்டோன்னா, ஸோ C6 ஸோ இது எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா, C
H2O. So this is the empirical formula. Simple. But empirical formula paranga CH2O, which is again a hydrated carbon. You are getting a hydrated carbon. So that's why this glucose is generally called carbohydrate. So in the molecular formula, empirical formula convert பண்ணும்போது we are getting a formula which is in the form of hydrated carbon. So general definition என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா carbohydrates are hydrates of carbon அப்படின்னு வந்துட்டு கொடுத்துட்டாங்க by this method. But later on what happened, இதையும் நான் சொல்கிறேன். Some molecules they had empirical formula which is similar to this. Some molecules which is a non-carbohydrate, they had empirical formula which is similar to a carbohydrate. அதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ. So example, acetic acid உங்களுக்கு தெரியும். Acetic acid is organic acid. It is a carboxylic acid and it is not it is nowhere related to carbohydrate. So but we will see the acetic acid oda empirical formula நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். So what is general formula? CH3COOH. So how many carbons are there? C2H4, 2 carbons, 4 hydrogens and 2 oxygens. So C2H4O2. So இதோட simplest formula என்ன? இதை வந்துட்டு simplest formula empirical formula convert பண்ணுவோம். So what happens? We have to say take the simplest ratio. So C 2 ஆல் எல்லாமே டிவைட் ஆகுது. CH2O again. A non-carbohydrate is also having the same formula of a same general empirical formula of a carbohydrate. So இதுல என்ன தெரியுதுன்னா this definition that hydrates of carbon or carbohydrate is not a proper definition. Of course carbohydrates are hydrates, but the definition is not proper. It is improper. By this example proves that. Another example பார்க்கலாம் where there is a carbohydrate which doesn't have empirical formula of a carbohydrate which is not having an empirical formula of the general carbohydrate empirical formula. அது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ. ஸோ சுக்ரோஸோட ஃபார்முலா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். C12H22 and O11, and this is the molecular formula of sucrose. சுக்ரோஸோட empirical formula நீங்கள் வந்துட்டு derive பண்ணிங்கன்னா divided by 2 C6H11 and O 5.5, and this is obviously non-stoichiometric. So what இதிலிருந்து நம்ம வந்துட்டு we are not getting an empirical formula of CH2O general carbohydrate empirical formula நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. So what it says that all carbohydrates they don't have the same empirical formula. They have different empirical formula. இது மாதிரி நிறைய cases இருக்கு. So from this, and there are many monosaccharides which don't follow this empirical formula, and that is why the reason this hydrates of carbon are called carbohydrates ante ஒரு ப்ராப்பரான டெஃபினிஷனா எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ வாட் இஸ் தி அதர் வே டு டிஃபைன்? ஜென்ரலாக கார்போஹைட்ரேட் கெமிஸ்ட்ரியை வந்துட்டு நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? ஸோ வி ஆர் கம்மிங் அப் வித் அ நியூ டெஃபினிஷன். வி வில் சி தட் டெஃபினிஷன். ஸோ குளுக்கோஸோட ஸ்ட்ரக்சர், இந்த கார்போஹைட்ரேட்டை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு லெட் அஸ் டேக் குளுக்கோஸோட
structure, general structure எடுத்துப்போம். Hope you guys have studied in 12th standard. அந்த structure வந்துட்டு எடுத்துப்போம். So when you take that CHO H OH OH H H OH and H OH, then CH2OH. So what does it says? What does in the structure பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது? So obviously this structure has an aldehyde group and this structure has hydroxy groups. When we take fructose, instead of this aldehyde you will have ketone group. So இதெல்லாம் வச்சு இந்த hydroxy group, aldehyde groups and in the keto group வச்சு we can frame a definition, and that definition is nothing but polyhydroxy. So there were many hydroxy groups la. So polyhydroxy, aldehydes and ketones are called aldehydes and or ketones, C double bond O and this is CHO. Polyhydroxy aldehydes or ketones are called carbohydrates. And now we have the substances which give, suppose sucrose is not directly a polyhydroxy ketone or aldehyde, but on hydrolysis it gives this substance. So sucrose on hydrolysis you give glucose and fructose, and glucose and fructose are already polyhydroxy ketones or aldehydes. So substances which give the polyhydroxy ketones or aldehydes, or the polyhydroxy ketones or aldehydes, are called carbohydrates. And this is the definition, and let's move into the next topic soon. So and next we are going to see the properties and the functions, general functions of carbohydrate. Human beings-ல வந்துட்டு ஜென்ரலாக எங்கெங்கெல்லாம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் ஆகுது, யூசஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட், இதை பற்றி ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு 4 பாயிண்ட் வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். லெட்ஸ் மூவ் இன் டு இட். ஓகேவா? ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இது மெயினாக கேட்கும்போது தே ஆர் த மோஸ்ட், எங்கே பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும். நீங்கள் சாப்பிட்ற ரைஸில் the oats, what you take, oats எடுப்பீங்கள daily morning, so some people will take cornflakes, so even in that you see carbohydrates. So carbohydrate is the most, even in milk there is a quantity of carbohydrate. So each and every day we take carbohydrate, and carbohydrate is the most abundant source of energy for human beings and obviously all the mammals. So carbohydrates are the most abundant source of energy. So they produce 4 calories. This is an important point. They produce 4 calories of energy per gram. This is an important point. They produce an energy of 4 calories for 1 gram of when 1 gram of carbohydrate is burnt. And next point, let's move into the next point. And carbohydrates, they are the precursors. அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரிகர்சர்ஸ்னால் என்னென்னா, ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் வருதுன்னா அதுக்கு முந்தின ஸ்டெப்பில் ஒரு சப்ஸ்டான்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்டோட முந்தின ஸ்டெப்பில், அதாவது ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்சஸ் தான் நம்ம ப்ரிகர்சர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ கார்போஹைட்ரேட் they act as precursors, they mainly act as precursors for fats and amino acid. இது ரொம்ப முக்கியம். Carbohydrates precursors for fats and amino acids. Precursors for
fats and amino acids. Amino acids. So sorry, this is A handwriting கேவலமாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க. So amino acids, carbohydrates are the precursors of fats and amino acids. And then let's move on to the next point. So carbohydrates, even they take place, they are present in the structure of cell membrane. எப்படின்னு கேட்கலாம். So they are present as glycolipids and glycoproteins in cell membranes. So they are present as glycolipids and glycoproteins in cell membrane. Glycoproteins. Glycolipids and glycoproteins in cell membrane. Okay, so the last point, final point நம்ம போயிடலாம். So பிளான்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் இருக்கும். ஈவன் இன் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் தே ஹாவ் ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல், அதாவது வந்துட்டு தே வில் பி ஸ்டோர்டு ஃபார் லேட்டர் யூஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியலாகவும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் ஆக்டிங். ஸோ மெயின்லி இன் பிளான்ட்ஸ் தே ஆர் கால்ட் ஸ்டார்ச். ஆப்வியஸ்லி நமக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை இப்போதைக்கு, பட் வி வில் பி ஹேவிங் ஸ்டார்ச். வி ஷுட் நோ அபவுட் திஸ் ஆல்சோ. ஸ்டார்ச். அண்ட் இன் animals it's called as glycogen. So whenever you see some word which is called glyco, then that substance is something related to carbohydrate. You have to remember this. And ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். Glycogen is also called animal starch. Do you know what is the reason? So glycogen is also called animal starch. Animal starch. Okay, glycogen is also called animal starch. The reason is they have structures which are similar to amylopectin. I hope you know what is amylopectin, which is present in starch. So glycogen's structure is similar to amylopectin. So it's similar to amylopectin. So these are the few general points, general functions of carbohydrates. சும்மா ஒரு warm up மாதிரி தான். And now let's move into next topic. Next topic is nothing but classification of carbohydrate. Let's move into it also. So our next topic is related to classification of carbohydrate. Classification. Classification. So classification of carbohydrate. So generally classification carbohydrates are generally divided into three: monosaccharides, these all topics you know already in 12th standard, that's why I'm going a little bit fast. Mono, oligo and poly. So monosaccharides, oligosaccharides. So monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides, they are classified into. So monosaccharides, so they are the simplest sugars. Monosaccharides, let me discuss about monosaccharides.
Saccharides. Monosaccharides. Simplest sugars. And contains only and do not undergo further hydrolysis. So they do not undergo further hydrolysis. This is the thing what I want to say. And they have only one sugar unit. So monosaccharides, they have only one sugar unit. Okay, and that's it, guys. And next we are going to disaccharides or oligosaccharides. Oligosaccharides, they are the saccharides. They produce monosaccharides on hydrolysis. So oligosaccharides and even polysaccharides. Oligo and poly. So poly produces oligo on hydrolysis and oligo produces mono on hydrolysis. So poly produces oligo on hydrolysis and oligo produces mono on hydrolysis. This is the thing. And what is oligosaccharide? Exactly, oligosaccharides. How can we classify oligosaccharides? So oligosaccharides, they contain 2 to 10 sugar units. 2 to 10 sugar units. And one more important thing, most of mono and oligo are soluble in water, and produce sweet taste This is a point to be remembered. And then we'll be dealing with mostly disaccharides, and especially in case of oligosaccharides. And கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிற கிளாசிஃபிகேஷன் ஜென்ரலாக என்னென்னா poly. So poly means many. So there are many polysaccharides. Example, starch, cellulose, glycogen. See, starch, cellulose, glycogen is எல்லாத்துலேயும் ஒரு காமனான விஷயம் என்னென்னா they will be containing same kind of sugar unit. They have same kind of sugar unit or same kind of monomers, sugar monomers. And whereas there are certain polysaccharides, especially mucopolysaccharides, which contain different monomers, Mucopolysaccharides, they contain different monomers.
That's what I mean. So this so based on this containing same monomers and different monomers, we can classify them. We can classify the polysaccharides into homo and hetero based on their monomers, monomeric sugar units. Monomers. So polysaccharide is a polymer. So based on their monomer, whether they are same monomer or different monomers, they are classified into homo and hetero polysaccharides, and we'll be dealing about it in further sections too. So let's come to the this is the general classification, and in next we will be discussing about the structural aspects of monosaccharides. We'll be discussing it also. So before going into the structural aspects of the monosaccharides, let us see some of the classification of monosaccharides. It's very much important. So monosaccharides classified into aldoses and ketoses based on their functional group. So aldoses are the functional carbohydrates which have aldehydes, and ketoses are the monosaccharides which have ketone group as their functional group. And these aldoses are further classified into aldoses or ketoses. These aldoses or ketoses are further classified into triose, tetrose, and pentose, so on. So triose is nothing but 3 carbon, this is 4 carbon, this is 5 carbon. So aldoses or ketoses are further classified into trioses, tetroses, pentoses, etc. Based on their number of carbons, and this classification should be known. And let us move on to the structural aspects of the monosaccharides. Let us move into the structural aspects. So in this topic we will be discussing about isomers and the optical activity mainly. So the main type of the first type of isomer is obviously the carbohydrates. They show functional isomers. They show that some are ketones and some are aldehydes, so they show functional isomers. The best example is glucose and fructose. And next type of isomer, this isomer is called stereoisomers. So stereoisomers நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? So stereoisomersனா ஒரே the
அதாவது the substance or the compound will have, how we will define stereoisomers as substance or the compound they will be having same structural formula. So they have same structural formula. ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு சேம் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா இருந்தாலும் the orientation, the spatial orientation, the spatial or spatial, the correct இது வந்துட்டு என்ன ப்ரொனன்சியேஷன் என்ன, the spatial orientation வந்துட்டு differ. The spatial orientation differs. So this is called stereoisomers, and stereoisomers are exhibited only by chiral carbon atom. So stereoisomers are only exhibited by chiral carbon atom. And what is this chiral carbon atom? We need to know about that also. So chiral carbon atom என்னன்னா, அந்த கார்பனை சுற்றி ஒரு நாலு குரூப்ஸ் இருக்குல்ல, ஒரு கார்பனை சுற்றி அந்த 4 குரூப்ஸுமே டிஃப்ரெண்டான குரூப்ஸாக இருந்தால் that carbon atom is called chiral carbon atom. For example, this is the carbon. This carbon is surrounded by XYZ and O. So all these are different carbon atoms with different groups which surround C. So this carbon atom is called a chiral carbon atom, and this chiral carbon atom will show stereoisomerism because their mirror images of this carbon atoms are non-superimposable. This is the main point why these carbon atoms show stereoisomerism. இவங்களோட mirror image வந்துட்டு they never superimpose with the original compound. That is the point. So stereoisomers, there are 2 types of isomers. So stereoisomers enantiomers and diastereomers. Diastereomer. So enantiomers na they are the stereoisomers which are mirror images to each other. And the two isomers they will be mirror images, non-superimposable mirror images to each other. And next, diastereomers. This is also important. So diastereomers na enna, these are also stereoisomers. Diastereomers are also stereoisomers. These stereoisomers are non-superimposable and non-mirror images. And these two they will be non-superimposable as well as non-mirror images, non-superimposable, non-mirror images, diastereomers. So in a carbohydrate, எப்படி நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கிறது? So
So how many types of how many number of possible stereoisomers க்கு ஒரு formula இருக்கு, which is nothing but 2 power n. And this for in a carbohydrate ல எத்தனை stereoisomers possible, so அதை வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுதான் formula. And this n is nothing but number of chiral carbons. So now let us move furthermore. So வந்துட்டு என்னன்னா, இப்போ வந்துட்டு glyceraldehyde இதை வந்துட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டாக நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த glyceraldehyde வந்துட்டு நம்ம ரெஃபரன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டாக எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ CHOH CH2OH. ஸோ CHO HCOH, இதை இந்த HCOH எடுத்துக்கோங்க. This is in which part? This is the penultimate carbon. This carbon, my first, second, third. ஆனால் this is since this is the last in glyceraldehyde, this is the penultimate carbon. இதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ since H இந்த பக்கமும் OH penultimate carbon H இங்கேயும் இருக்கிறதுனாலையும் OH இங்கே இருக்கிறதுனால this is called a deglyceraldehyde. And next is இப்போ CHO OH H CH2OH. Here in the penultimate carbon OH in the பக்கமும், அதாவது OH in the left and H in the right, then this we will call it as L-glyceraldehyde. So இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வச்சு குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸோட பெனல்டிமேட் கார்பன் HOH இருந்ததுன்னா தட் வில் பி கால்ட் அஸ் டீக்ளிசரால்டிஹைட். அண்ட் HOHோட பெனல்டிமேட் கார்பன் வந்துட்டு ரிவர்ஸாக இருந்ததுன்னா அந்த HOH அதே குளுக்கோஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் பெனல்டிமேட் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா they will be called L-glyceraldehyde. So obviously glucose-லையும் D and L will be mirror images. ஏன்னா அதை ஷிஃப்ட் பண்ணோன்னா டோட்டலாக ஷிஃப்ட் பண்ணி ஆகணும். So that is about the reference carbohydrate glyceraldehyde, and these are called D and L isomers are obviously mirror images. And this D glucose L glucose D fructose L fructose எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா the penultimate carbon வச்சு if H is right left and OH is right, then it is called D. If OH is left and H is right, OH na this is D and OH H na this is D and this is L. These are the few things about D and L isomers. Nanbas and nanbis இப்போ என்னன்னா mostly the D-configuration monosaccharides are present in the mammalian tissues. Nature D-configuration is predominant. D-configuration of monosaccharides configuration D-configuration of monosaccharides are more prevalent in mammalian tissues. இதுக்கான ரீசன், ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் என்னன்னா, we have the enzyme machinery in our body can synthesize only D series. So that's why enzyme machinery of carbohydrates, they react
fast to the D series of monosaccharides, and that is the main reason for this. And now we will move to the optical activity. So we never say optical isomers, we just always say optical activity of a monosaccharide. So if a monosaccharide is dissolved in a solution, and if an unpolarized light or a solution which is containing some monosaccharide, an X monosaccharide, so it is containing an X monosaccharide, and an unpolarized light is passed into it, and if it moves in after coming out, it will be the light will be polarized. So if the polarized light after coming out moves into left, then it is called LEVO. Then the solution is called LEVO carbohydrate. And if it moves to the right, then the solution is called dextrocarbohydrate. Dextrocarbohydrate. And this is something which is related to optical activity of a carbohydrate, and a LEVO carbohydrate is represented with a negative symbol, and a dextrocarbo or small l, and the dextrocarbohydrate is represented with small d or positive symbol. These are the representations. And there is a concept called racemic mixture. Racemic mixture. So racemic mixture is nothing but you can see that if LEVO, the concentration, இப்போ ரெண்டு கார்போஹைட்ரேட்டை வந்துட்டு உள்ள டிசால்வ் பண்ணுறோம், அதில் வந்து லீவோவோட காம்பவுண்டு டெக்ஸ்ட்ரோட காம்பவுண்டு ஈக்குவலான கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்தால், then if LEVO and dextrose concentration are same, then those mixtures will not show optical activity, will not show optical activity. So this is the thing you have to remember. And next we'll be discussing about the structures of D-aldoses and D-ketoses. ஏன் வந்துட்டு D மட்டும் represent பண்ணுறோன்னா, D is obviously more predominant in naturally occurring carbohydrates. So we will be discussing about those things in next lecture. Okay guys.